Good morning, students. So in previous class we have discussed about the probability. So now today some more problems are discussed in the probability. So probability is important. Then next we have to go to distribution theories, normal distribution, binomial distribution and Poisson distribution. So in examination point of view, only one distribution theory and one distribution problem, either Poisson distribution problem and normal distribution theory, either normal distribution problem or Poisson distribution theory also we will examination point of view. Okay, so 10th one. So yesterday we will stop the 9th problem and today we will discuss about the 10th one. Okay, so a bag contains 8 balls and 3 red balls, total 8 balls. Dantlo 3 red balls, 2 balls are drawn at the random. So find the probability that both are white and both are red, and third one white and one red. Okay, total red balls lo 3 red balls lo 2 balls drawn అయినాయి. Total white balls 8 and 3 red balls. Okay, both are white balls and both are red balls, and అంటే ఇక్కడ మనకి టోటల్ బాల్స్ వచ్చేసి 8, దాంట్లో 4C 8C2 8C3 3 3C2 8C1 అండ్ 3C1 చేయాలి. ఓకే, చేస్తే మనకు టోటల్ వాల్యూస్ అనేది క్యాలిక్యులేషన్ అవుతాయి. సో హియర్ డేటా total number of white balls, here 8, total number of red balls, okay, both are white and red. First one, both are white and red. Okay, so both are white and red. So first we have to calculate the both are white and red, and next both are red and one white one red. Okay, so here the total number of balls, here only white balls, only red balls, and total number of balls here white and red plus red. So 8 white balls, 3 red balls, total 11. Total balls అన్ని మనకి ఇక్కడ 11 balls. Okay, then two balls can be drawn, can be okay. Next, out of 11 balls in 11C2, we will calculate the 11C2 ways exclusively in a number of cases. Here NC 11C2 is equal to 11C2 11 factorial divided by 11 into 10 by 2, here 55. Okay, then first one, both are red,
Red and white. First question here, both are white. Sorry. Both are white. Okay. So total number of balls here, if the ball, both the drawn ball are white, they must be selected out of 8 balls. So 11 minus 2 means 8 balls. Okay. C2, 8 into 7 by 2, 28 ways. The probability of both balls are are 28 by 55. This is 28, this is 55. Okay. So here second one, if the condition, if both the drawn balls are red, they must be selected out of 3 red balls. Okay, and can be done can be done 3C2. So out of 3 red balls, in this 3 red balls, the 2 balls are drawn. So 3C2. So how many ways? NCR formula, what is NCR? NCR is equal to factorial n by n minus r factorial into r factorial. Okay. So here 3 factorial divided by 3 minus 2 factorial into 2 factorial. Okay. 3 factorial by 3 minus 2 1 factorial into 2 into 1. So 2. To cut. So here 3. So total total balls యొక్క probability ఎంత? 11C2 here
by 55. Okay. So in third one, the number of favorable cases drawn cases for drawing one white ball and one red ball is 8C1 into 3C1. Okay, 8C1 here, 8 into 3, 24. సో కింద వన్స్ అనేది కామన్గా ఉన్నాయి కాబట్టి 8 3s are 24 ways. Thus the probability of one white, one red and one red is 24/55. Okay, this is a calculation of the probability. So first condition enti manaki both are white. So total here 11 balls, so 3 white balls and 3 red balls, 8 white balls and 3 red balls. Okay, so the total number of balls here 11. In this total number of balls 11 లో 2 balls drawn ఎక్కడో పడిపోయినాయి అంట, బ్యాగ్లో లేవు. ఓకే, సో బోత్ ఆర్ వైట్. ఫస్ట్ కండిషన్ ఏంటి మనకి, బోత్ ఆర్ వైట్. ఇఫ్ ద బోత్ డ్రాన్ బాల్స్ ఆర్ వైట్, దే మస్ట్ బి సెలెక్టెడ్ అవుట్ ఆఫ్ 8 వైట్ బాల్స్. అవుట్ ఆఫ్ 8 బాల్స్లో మనకి 2 బాల్స్ డ్రాన్ అయినాయి కాబట్టి 8C2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 8 into 7/2. సో ఇక్కడ 7 ఎట్లా వచ్చింది అని మీకు డౌట్ రావచ్చు, నేను షార్ట్కట్లో చేశాను దీన్ని. సో ఎన్సిఆర్ ఫార్ములాలో 8 factorial by 8 minus 2. సో హియర్ into 2 factorial. Okay, so 8/6 into 2. So here 8/6 8/8 8 ways. ఓకే, దీన్ని షార్ట్కట్లో చేశాను. నెక్స్ట్, if the probability both are the total of the total balls యొక్క probability 55, in this drawn ball probability 28/5 is the first condition value. Next, second condition, if the both drawn balls are red, they must be drawn out of 3 red balls and this can be done. So 3C2 NCR formula here, factorial n by factorial n minus r into factorial r. 3 minus 3/3 minus 2/2. So 2 cancel, here only 3 by total probability of the balls here 55, 3/55 here. So number of the favorable cases from the drawing on white balls, 1 red ball. Okay, any one we can change 1 red ball or 1 white ball. Okay, so 8 into C, 8C1 and 8C1 and 8C2. So here the basis is equal. So the upcoming లో ఉన్నటువంటి values ని 8 into 3 is 24 ways.
the probability of one white and one red is equal to 24 by 55 is the total probability. Okay. So in next దీంట్లో మనకి 3 యూనిట్స్ ఉన్నాయి, 3 ఎక్సర్సైజ్ ఉన్నాయి. సో ఎనఫ్. సో దీంట్లో మనకి ఇంపార్టెంట్ చెప్తున్నాను నేను మీకు ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో, ఒకవేళ మీకు ఎగ్జామినేషన్కి వచ్చేటివే చెప్తున్నా, చూద్దాం. నెక్స్ట్ 13th one. So remaining sums are doing homework, girls. So a man drawn a random of 3 balls from a bag and containing 6 red balls and 5 white balls. So what is the changes of getting the balls all red? Okay. So total how many balls he have calculated. Then the bag containing 6 red balls and సో ఇవన్నీ లాజికల్గా ఉంటాయమ్మా. అవి కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్ ప్యాటర్న్లో వచ్చేస్తాయి. కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ మీకు ఈ సెట్ పీ సెట్లో కానివ్వండి, లేదా గ్రూప్ 1 గ్రూప్ 2 దాంట్లో వచ్చేస్తాయి ఇలాంటివి ప్రాబబిలిటీ ప్రాబ్లమ్స్. ఓకే. 13th one. So the total number of balls here, 6 plus 5 is equal to 11. 3 balls can be drawn. Out of 11, balls in 11C3 ways. So here 11 factorial by 11 minus 3 factorial into 3 factorial. Here 11 factorial by 11 minus 3, 8 factorial into 3 factorial. So here 11 into 10 into 9 into 8 factorial by 8 factorial into 3 into 2 into 1. So 11, 8 cancel, 3 1s are, 3 3s are, 2 1s are, 2 5s are. So remaining 11 into 5 into 3, 55, 11 5s are 55, 55 3s are 165 ways. Okay. So again 3 red balls, again 3 red balls are drawn out of 6 in 6C3 ways. Okay. So NCR is equal to factorial n by n minus r factorial into r factorial. Okay. So 6C3 is equal to 6 factorial by 6 minus 3 factorial into 3 factorial. Okay. So 6 factorial by 3 factorial, 6 minus 3, so 3 factorial into 3 factorial. Okay. 6 into 5 into 3, 4 into
3 factorial by 3 factorial into 3 into 2. 3 ki 3 cut, 3 factorial cut, 3 ones are 3 twos are 4 ones are 4 twos are, remaining 2 into 5 into 2 into 1, okay. 2 5s are 10, 10 twos are 20. Ways. Hence the required the probability, hence required probability is equal to 20 by 165 is equal to 4 by 33. This is a common point, okay. So total manaki number of balls enni ikkada 11. So 6 plus 5 11. In this 6 plus 5 lo 3 balls can be drawn out of 11 balls in 11C3. So drawn balls enni manaku 160 ways వాళ్ళకి క్యాలిక్యులేషన్ అయ్యి ఎన్సీఆర్ ఫార్ములా కంపల్సరీ గుర్తుంచుకోవాలి మనకి ఇక్కడ, ఓకే. సో నెక్స్ట్ ఎన్సీఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫ్యాక్టోరియల్ ఎన్ బై ఫ్యాక్టోరియల్ ఎన్ మైనస్ ఆర్ ఇంటూ ఫ్యాక్టోరియల్ ఆర్, ఓకే. సో హియర్ ఎన్సీఆర్ 6C3 is equal to factorial 6 by factorial 6 minus 3 into 3 factorial by 3 minus 6 minus 3 here 3. So 3 factorial into 3 factorial, 3 ki 3 cut, 3 ones are 3 twos are 3 twos are 1 ones are 1 twos are. So 2 into 5 into 3, 2 5s are 10, 10 twos are 20, okay. So 20 ways can be required. Hence the required probability, manaku total of the required probability calculation here 20 ways. Total drawn balls enta 165, 20 by 165 is a total probability, okay. So next we have to calculate the one more problem, 16th one. One number is selected, a drawn from 1 to 100, find out the probability, that is a perfect square. Perfect square, a number of squares మన యొక్క క్యాలిక్యులేషన్ కావాలి. స్క్వేర్స్ అంటే ఏంటి, 2కి స్క్వేరు, 3కి స్క్వేరు, 4కి స్క్వేరు, 5కి స్క్వేరు, అట్లా మనకి 100 వరకు బిలో ఉన్నటువంటి స్క్వేర్ వాల్యూస్ని తీసుకోవాలా, తీసుకొని దాని యొక్క ప్రాబబిలిటీ క్యాలిక్యులేషన్ చేయాలా, ఓకే. So here any one number out of 100 number can be number of s is equal to 100. So number of e is equal to pick up the perfect square. Perfect square number. So here 1 ki square 1, 2 ki square 4, 3 ki square perfect numbers అన్నారా 16, 25, 36,
36, 49, 64, 81, 100. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So total 10 numbers. సో 10 నెంబర్స్ యొక్క స్క్వేర్స్ మనకి నెంబర్ ఆఫ్ ఈ ఈజ్ ఈక్వల్ టు నెంబర్ ఆఫ్ ఈ బై నెంబర్ ఆఫ్ ఎస్. ఓకే, 10 నెంబర్ ఆఫ్ ఈ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 10, నెంబర్ ఆఫ్ ఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 100. Okay, substitute the values here. 10 by 100 is equal to 1 by 10. This is a, so total 10 numbers square values 100 below ఉన్నటువంటివి మనకు 10 numbers. సో ఈ 10 numbers యొక్క probability calculation number of E is equal to number of E by number of S. Okay, so number of E is equal to how many numbers we have to calculate? 10 numbers. So total of the numbers, perfect the numbers, S is equal to 100. Okay, so this is next 18th one. So 16th, 17th we have to calculate yours. Okay, same as it is దీని లాగానే. నెక్స్ట్, సో ఈ ఎక్సర్సైజ్లో ఇది ఒకటి లాస్ట్, రిమైనింగ్ అన్నీ మీరే చేయండి. సో దే ఆర్ 7 balls ఆర్ 17 వచ్చింది. 17 balls numbered 1 to 17 in a bag. If the person selected one ball at the random, what is the probability that the number printed on the ball will be an even number greater than 9? సో 9 కంటే ఎక్కువగా ఉండేటువంటి నంబర్స్ తీసుకోమంటున్నాడు. ఆల్ దట్ 18th one, a ball can be drawn out of 17 balls. Out of 17 balls. Okay, so next, in 17 ways. Okay, the number of balls cases when the ball drawn has an even number greater than 9 is equal to 10, 12, 14, 16. Thus, required the probability four by 17. 1, 2, 3, 4 నెంబర్ ఆఫ్ బాల్స్ ఎన్ని మనకి ఇక్కడ? సో నెంబర్ ఆఫ్ ఈ బై నెంబర్ ఆఫ్ ఎస్. సో హియర్ 1, 2, 3, 4 balls, 4 by 17. సో టోటల్ బాల్స్ ఎన్ని మనకి? 17. ఓకే, దిస్ ఈజ్ ద క్యాలిక్యులేషన్ ఆఫ్ ప్రాబబిలిటీ. ఓకే.